स्कुटरमा बसेर रेकर्डिङ गरिरहेको छु आई डोन्ट थिङ्क सो साउन्ड सुनिरहेको छ भनेर सो हामी चाहिँ होलीको लागि हामी मल्ल होटल जाँदैछ भनेर साथीहरू चाहिँ पुगिसक्यो त्यहाँ अनि एकैचोटि वेदर पनि चेन्ज भयो कि अनि बाबुलाई ब्रेस्टफिड गराएर अनि बाबुलाई सेटल डाउन गरेर मम्मीलाई छोडेर अनि पनि फाइनली निस्किन पायो सो प्लान चाहिँ अलिकति चाँडै नै निस्किने थियो छिटो गएर छिटो फर्किने भन्ने प्लान थियो तर यताउता गर्दा चाहिँ टाइममा निस्किन पाएन अनि त्यही हो पर्क्स अफ बिङ अ मदर भनेको टाइममा निस्किन पाउँदैन गाइज सो अब चाहिँ यहाँबाट हामी जाँदैछौँ स्वस्तिकाहरू पुगिसक्यो अरे होइन सो हेरौँ हो मैले कतिचोटि सो भनेको मैले कतिचोटि सो भनेर कमेन्ट गर्नु है अनि अब हामी अलमोस्ट पुग्न लागिसक्यो अब पुगेर आज होली कसरी सेलिब्रेट गर्छ भने देखाउँछु एक्सट्रिम जाम यार ओहो यहाँ नि होली लागेछ एकदम भयङ्कर सबभन्दा धेरै होली चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ बाटोमा देखेँ होइन अति जाम ओ माई हो जाने पिता
पाटन ढोकाको खाँदै बङ्गलामुखी मोमोमा इट्स लन्च टाइम बुढो तपाईँ त सकाउनु लाग्नु भइसक्यो मेरो बाँकी छ अझै सकिसक्यो